Sampung hakbang sa pagsimula ng low carb upang madaling gumaling. Ano yung pwede natin gawin? Number 1 on the list is alamin ang pagkaing mataas sa sugar and starch. Yes, alam natin for the longest time na kailangan nating iwasan yung mga matatamis. But minsan, hindi natin alam na yung tamis pa lang yon, hindi lang ito galing sa asukal. Yung tamis na yon, pwede rin ito manggaling sa ibang pagkain tulad ng honey, tulad ng syrup na nagpapatamis ng inyong mga drinks, tulad din ng mga asukal o di kaya pampatamis na nilalagay sa inyong cookies, sa inyong desserts, sa chocolates, and most importantly, sa candy ng mga bata. At hindi lang yon, pati starch din. Ano ba yung starch? Yung starch ay complex sugar. So hindi ito matamis, pero kapag ito ay naproseso na sa ating katawan, ito ay magiging glucose pa din. Ano yung example ng glucose na nanggaling sa starch? Ano yung example nito? Kanin, pandesal, noodles, pasta, sotanghon, pansit, even root crops tulad ng kamote, tulad ng patatas, french fries, chips, mga corn products, kahit pa wheat bread, kahit pa brown bread, at kung ano-ano pang byproducts na nanggaling sa mga grains. Those are still starch na pwedeng mako-convert into glucose sa ating katawan. Kaya dapat alam nyo kung ano yung mga pagkaing mataas sa sugar, mataas sa starch. Iba't iba yung kanilang pangalan. Sometimes ito ay binibentang muscovado, o di kaya sorbitol, o di kaya malitol. Those are sugar alcohols. Ito ay pwede ring maging maltodextrin. Yung iba, maraming sucralose or sucrose na pareho pa rin sugar. Yung lactose na nanggaling sa gatas are still milk sugar. So, sugar pa din yon. So, kung gusto nyong gumaling, kailangan pababain muna natin yung ating sugar and starch consumption or else hindi natin ito magiging successful ang ating pagaling. This is very important for you to know kung saan mahanap yung mga hidden sugars kasi hindi lang sila white sugar lang or table sugar lang, but pwede silang brown sugar, pwede rin silang honey, pwede rin silang cocoa sugar, kahit organic sugar pa sila, those are still sugar. Kahit mga prutas, yung mga prutas ay mataas din po sa fructose and glucose. Sa Pilipinas, saging o di kaya mangga. Those are very rich in glucose and fructose at kung kayo ay merong senyales ng sobrang pagtaas ng sugar o di kaya mga sakit-sakit na related to over-inflammation sa ating katawan, then you must want to lower your consumption of those. So, pagkatapos nyong alamin kung ano yung mga pagkaing mataas sa sugar and starch, ano yung pangalawa? Of course, yung second one is kailangan iwasan ito. So, pagkaing mga nakakapagtaas ng insulin, ito ay dapat iwasan and instead, kumain ng mga pagkaing mababa sa net carbs. So, good thing, yung number 1 nating tip na kung alamin kung ano yung mga sugar and starchy foods, hidden sugars at mga pagkaing mataas sa starch, kapag alam nyo na yon, alam nyo na sila yon mismo ang kailangan nyong iwasan because those foods are the ones that will increase your insulin. If you have been wondering kung bakit umiiwas na kayo sa soft drinks, umiiwas na kayo sa mga matatamis, umiiwas na kayo sa mga desserts, yet hindi pa rin bumabagsak yung inyong blood sugar at inyong cholesterol ay mataas pa rin, yung blood pressure nyo ay mataas pa din kahit hindi na kayo kumakain ng baboy, hindi na kayo kumakain ng matatamis, it's probably because hindi nyo naiwasan yung ibang pagkain na actually mataas din sa net carbs tulad ng starch. Baka iniwasan nyo white bread lang o di kaya white rice lang pero yung kinain nyo brown rice, brown bread, organic rice, pareho pa rin silang starch na pwedeng tumaas ang inyong insulin at kapag parating mataas yung ating insulin, eventually, it can lead into insulin resistance. Insulin, okay lang siya in limited amount, but kung parating mataas yung insulin natin, that is a cause of disease in itself. Hindi lang sugar yung nakaka-cause ng problema sa atin, but pati na rin yung taas na insulin, yun din ay related to many illnesses, inflammation, cancers, tumors,
fatty liver, steatohepatitis, at marami pang iba. Those are related to too much insulin sa ating katawan. So, dapat iwasan natin yung mga pagkaing mataas sa insulin response. So, ano na lang yung kakainin? Yung mga pagkaing mababa sa net carbs. Ano yung mababa sa net carbs? Yung mga gulay, vegetables that are not starchy. Ano yon? Hindi mataas sa starch. Yung mataas sa kanila, vitamins, minerals, and fiber. Yung fiber kasi hindi siya nako-convert into glucose. So maganda siya sa ating katawan. Pwede itong makapabusog sa inyo, pero hindi ito makakapagpataas ng inyong blood sugar tulad ng green leafy vegetables, talong, okra, sayote, marami pang iba. So we have that in our JGC Rojo food list. Pwede nyo tignan yan for you to check kung ano pa yung inyong pwedeng kainin. And don't worry, mas marami po kayong pwedeng kainin na mababa sa net carbs. Hindi kailangan kumain ng tinapay at kanin araw-araw. In fact, sa family namin, sa ating mga communities, sobrang dami na. Ilang taon, ilang buwan. Yung iba nagsisimula pa lang, pero kitang-kita nila nang hindi na sila kumain ng kanin, hindi na sila nagsaing, hindi na sila kumain ng pandesal o oatmeal, mas matagal silang nagugutom. So don't worry, bibigyan kayo namin ng tips kung ano pa yung pwede ninyong kainin. So number 3 would be alamin ang pagkakaiba ng good and bad fats. Hindi lahat ng taba ay masama, pero meron talagang mga matatabang pagkain na hindi talaga maganda sa ating katawan. Ano ito? These are mostly processed oils na hindi natural na nakikita sa nature, meaning factory produced. Ano yung mga factory produced? Kung titingnan nyo kung ano yung kanilang source, kung ano yung kanilang source material, ito ay hindi naturally oily. So tulad ng seed oils, yung sunflower oil, yung sesame oil, yung rapeseed oil, 'di ba? Puro sila seeds, puro sila mga buto-buto. Pero nakaka-extract sila ng oil, ginawa itong vegetable oil. Pero hindi na ito natural because it was processed under a lot of chemical and heat processing para ma-extract 'yon. Number 1 on the list would be canola oil, Canada oil na naunang nadiskubre for the purpose of machines, industrial use. Kaya lang, nadiskubre nila na pwedeng mawala yung amoy nito and it was already given to us as food, as part of our food intake. And the moment na tumaas yung ating consumption of these so-called vegetable oil, yung increased trend of heart attacks, cancer, inflammation, mas tumaas actually as compared from those times na mataas yung consumption natin ng taba ng baboy, taba ng baka way back 60 years ago bago pa ito na-introduce sa atin. It's because these so-called good oils are actually not that good. Kung merong mang good oil na kailangan nating i-retain sa ating kusina, sa ating bahay, those are natural oil. Natural oil, yung mga sa natural form nila, alam natin, they are very oily. Like yung gata, yung niyog, yung coconut oil na pwede mong i-extract using cold press. So cold press, ibig sabihin, walang kailangang chemical processing, ma-extract mo sila. So those are good oils. Coconut oil, very rich dito tayo sa Pilipinas. Taba ng baboy or lard, taba ng baka or tallow, grass-fed na butter, and of course, meron ding olive oil if you have sources na pwedeng kunan ng extra virgin olive oil. But sometimes, it might be pricey. So kung wala nito, okay lang. Hindi kailangang maghanap kung wala. So just know na yung natural oils na nasa ating pagkain, na nasa karne, those are actually good oils because they are coming directly from nature, hindi dumaan sa factory for us to extract those. So number 4 tips, since alam nyo na kung ano yung good and bad oils, alisin sa bahay. Huwag nang gamitin ito at umiwas sa lahat ng toxic oil. So kung wala na kayong toxic oil sa bahay, very good. Yung gagamitin pangluto, coconut oil na lang. Buti na lang marami dito sa Pilipinas. At ibig sabihin ng pag-iwas ng mga toxic oils is related to food intake na parating kumakain sa labas. I know from time to time ako nagigilty dito because usually nasa labas ako
And kapag naabutan ako ng aking gutom sa labas, so kumakain ako, especially if hindi ko na kaya. So the bad thing here is hindi natin alam kung ano yung mga oil na ginagamit sa mga restaurant o sa mga ino-orderan natin. So as much as possible, try to cook your own foods para alam na alam nyo talaga kung ano yung ingredients nito, especially if kailangan nyo pang gumaling. Generally, for me, for us here, wala na kaming health issues, wala kaming medical conditions. That's why from time to time, we can accommodate. But for those of you who are in need of healing, mas kailangan nyo ng serious healing, then you might want to be very strict. Mas stricto kayo dapat when it comes to your food intake. At kung puro bawal yung pinag-uusapan natin, ano na lang yung pwedeng kainin? So, number 5 tip would be kumain ng pagkaing mayaman sa proteins. Huwag matakot sa protina, huwag matakot sa karne. Dahil yung nakakatakot sa karne ay nakakatakot lamang kung ito ay kinain kasama ng carbohydrates, kasama ng sugar and starch na nakakapagpataas ng ating inflammation o pamamaga sa katawan. Yung pamamaga sa katawan, hindi lang yung basta nakikita natin na nanakit yung ating buto-buto o ating joints o yung ating likod. Yung pamamaga ay nagsisimula yan sa cells or sa mga microscopic parts ng ating katawan, at kapag ito ay nagmanifest na as pain, as aches and pain, then maybe yung pamamaga sa katawan ay actually sobra-sobra na. And so, don't be afraid to eat proteins. Most likely, kapag binababaan nyo yung inyong intake ng sugar and starch, kukulangin kayo ng pagkain. So the good thing here, you can replace your carbohydrate intake with proteins. Hindi kailangan matakot. Of course, there are those na restricted sa mga merong CKD stage 2, 3, and 4. But general public, you don't have to be afraid because ang natotoong nakakasira ng kidneys, it's not the proteins directly, but it's the inflammation, and the most common sources of inflammation is the sugar and starch, insulin, and also the added insult brought about by the bad fats. So, don't be afraid to eat proteins, especially if ito ay mga good quality proteins. So, ano yung good quality proteins at paano natin ito maisasabay sa ating road towards healing? That would be number 6. And that is, dahan-dahang pataasin yung pagkain natin, pagkonsumo natin ng itlog, isda, karne, seafoods, and other natural foods na mayaman sa good sources of proteins and fats. So, we are very lucky na marami tayong seafood dito sa Pilipinas. Marami lang din tayong animals for consumption. I know mas maganda yung organic, yung grass-fed. Of course, yun yung ideal. Pero as compared for you to eat, say for example, organic pero bread, organic rice, then you are better off eating regular pork, regular chicken, regular beef na nabibili natin sa tindahan as compared to eating organic pero loaded naman with sugar, starch, glucose na eventually nakakapagpataas ng inflammation sa katawan at overall na problema when it comes to our metabolism. So, dahan-dahan lang, huwag magmadali. Slowly, you can improve it. At kung mataas na yung inyong intake sa mga pagkain ito, just make sure na yung tips natin sa taas, yung about lowering the bad fats and of course, the sugar and starch, kailangan yun yung gawin. Kasi pinaka nakakatakot sa lahat kung ipagsasabay mo yung sugar, yung mataas na protein at yung mataas na fats. Hindi mo makukuha yung benefits of good fats and good proteins if sasabayan mo ito ng mataas na sugar consumption. So number 7 would be kumain kung kailan kayo mas aktibo at tapusin yung hapunan bago dumilim. So anong ibig sabihin nito? 4 to 6 hours before matulog, dapat tapos na kayong kumain. At kung trabaho sa umaga, then kumain sa umaga, huwag kumain sa gabi. You can eventually start intermittent fasting kahit 12 hours lang. Pero sa ngayon, when doing low carb, hindi nyo kailangang problemahin yan. Kumain lang when you are most active. And of course, kapag kayo talaga ay gutom na. Kapag finalo nyo yung ating tips from tip number 1, going to tip
number 10, you will see na sobrang dali lang po na magkaroon ng intermittent fasting schedule at hindi kayo panay magugutom mayat maya. Hindi na kayo kakailanganing mag-snacks in between meals dahil you will realize na yung pagkain pala ng carbohydrates, yung pagkain pala ng bread, pagkain ng starch, yun pala yung panay na nagpapagutom sa atin. Kapag kumain kayo ng carbs, mayat maya, every 2 hours, gutom na naman kayo. That's why mahihirapan kayong mag-intindi kung bakit merong mga taong tulad namin na kumakain just maximum of twice a day and we can survive 16 hours, 18 hours, 20 hours of fasting every day because we are not dependent on carbohydrates. We are not dependent on sugar. Kasi kapag inalis na natin yon sa ating pagkain, slowly, meron tayong process na what we call as fat adaptation. At yung fat adaptation na yon, yun yung magandang source ng ating energy na kung saan kaya na nating mag-survive nang hindi mayat maya kumain because our body already knows pwedeng-pwede na siyang kumuha ng energy galing sa ating nakaimbak na taba mismo sa ating katawan. So, number 8 would be to regulate your water intake. Uminom ng tubig kapag nauuhaw lang at huwag uminom ng sobrang maraming tubig sa gabi. This will ensure that you will have a good sleep, mahimbing na pagtulog because a good quality sleep is very important. And when you don't drink so much sa gabi, you can make sure na hindi madidisturbo yung pagtulog ninyo. And of course, kailangan din ng pahinga ng ating katawan, especially ng ating kidneys, and you schedule your water intake kung kailan ka talaga mas nagtatrabaho, kung kailan ka mas active. At huwag kalimutang umihina bago matulog to make sure na hindi na kayo babangon in the middle of the night. So, number 9, huwag matakot sa asin at dahan-dahan ding pataasin yung konsumo natin sa asin habang pinapababa natin yung ating consumption ng sugar. Yung asin ay hindi po masama, but yung asin ay sobrang sama kapag sobra rin yung intake ninyo ng sugar and insulin because it will lead into water retention. Pero kapag mababa yung inyong sugar intake, mababa na rin yung inyong insulin intake, hindi na magre-retain ng salt yung katawan nyo. Hindi niya i-retain yung sodium. Iihi niya lang ito. So all the more na mas kailangan yung i-increase yung inyong salt intake when you are starting doing low carb para mawala yung mga side effect tulad ng mga panginginig, panghihina, sakit ng ulo, at kung ano-ano pa. Minsan, kahit init ng ulo, pwedeng mawala because asin or salt is the most abundant electrolyte in our body. At kapag adequate yung ating salt intake, yung ating sodium intake sa katawan natin, most likely, hindi tayo magkakaroon ng electrolyte imbalance, especially of course, in addition sa tips sa ating itaas kapag finalo nyo yung nutrient-dense kind of low carb, yung low carb na hindi lang basta mababa sa carbohydrates, but mataas sa sustansya, vitamins, minerals, and good healthy fats and proteins. And of course, for our last tips, pag-aralan muna lahat. Huwag biglain ang sarili para safe kayo, especially sa mga mommy, daddy, lolo, lola dyan na meron ng diagnose na sakit. Kailangan alamin nyo muna ang inyong sarili. It's okay to be inspired sa mga journey ng iba. Stay positive. Konsulta sa inyong trusted physician if in doubt or kumonsulta sa ating mga low-carb doctors. Pwede rin kayong kumuha ng coach na sanay na sa lifestyle nito. Join a community para mas madali yung inyong journey and keep the faith. Always remember to read, learn, and of course, engage in our communities para mas madali at maging enjoyable yung inyong journey. When it comes to our community, you are more than welcome to join Low Carb Feasting and Fasting Community for support, for questions, for inspirations. At sa pagkain naman, kung nahihirapan kayo kung ano yung kakainin, join lang kayo sa Life Without Rice. Every day,
hundreds of Filipinos all over the world naglalagay dyan ng kanilang pagkain, yung hinahanda nilang hapagkainan shared by whole family nang walang kanin, and they are thriving and they've never been better. Yung kanilang health status ay sobrang okay na okay. And if it is not enough, kung kailangan nyo pa ng more guidance, we have a low carb and fasting masterclass by yours truly. Kung hindi kayo nanonood ng Facebook, kung wala kayong Facebook, you are also welcome to join there in our soon to open website for this, or during in our YouTube na members only viewing. So you can contact Angela, our admin, at 0917-993-1239. But generally, kung kayo ay masipag lang mag-aral, you can be successful. But if you need guidance, kung feeling ninyo mas kailangan nyo ng tulong, then better to always stay safe and do it the guided way, the best way for you to really start healing. So yun yung summary ng ating 10 hakbang sa pagsimula ng low carb upang mas madali tayong gumaling, upang yung sakit ay maiwasan, at higit sa lahat kung meron na tayong sakit, our chances of survival, our chances of healing is also good. So that's it for today. I hope you get to enjoy this learning session. If you wish to know more, marami tayong videos in our page. This is your Diet Doctora, Dr. Josephine Grace C. Rojo. Same name ng ating YouTube channel. You can subscribe if you can. Kung hindi naman, okay lang din. Walang problema yon. Maraming salamat for always staying here. If you think you learned from this, feel free to share this to your family and friends para lahat tayo ay sabay-sabay na gumaling and also thrive in our community and make sure that we enjoy life. Hindi lang basta long life, but longevity, vitality, strength of youth, and of course, happiness and fulfillment sa buhay na ito. Maraming salamat everybody. Always remember to stay low carb so that we all stay safe. Good night.